हेलो विद्यार्थी मित्रों, लेक्चर नंबर 10, limit. Today we are going to see short trick to solve the examples. Simple trick જોઈશું આપણે, simple and short. Okay, let us take one example. Limit x tends to 0. 25 raised to x minus 27 raised to x minus 9 raised to x minus 3 raised to x plus 1 over 1 minus cos x. See, ab raised to x minus a raised to x minus b raised to x plus 1. જો આ ફોર્મેટ હોય ને તો પહેલા તેને શું કરવાનું, આને એમ લખી શકાય a raised to x b raised to x minus a raised to x minus b raised to x plus 1. તો a raised to x કોમન કાઢો તો શું થાય, b raised to x minus 1 minus 1 કોમન કાઢો તો b raised to x minus 1 થાય. તો શું લખાય, તો કે is a raised to x minus 1 b raised to x minus 1. હવે આની લિમિટ જોતી હોય તમારે અહીંયા x જોઈએ ને અહીંયા x જોઈએ, અહીંયા x લાવી દઉં તો આ લિમિટ શું થઈ જાય, log a base e, અને આ લિમિટ શું થઈ જાય, this can be converted log b base e. Whenever of this form is given to us, then clear. Now see here, in this case here in denominator quantity 1 minus cos x is there. In place of 1 minus cos x we can write x sin x also, x cos x, sorry, x tan x also. See, can I write here 9 raised to x into 3 raised to x into 3 raised to x minus 9 raised to x minus 3 raised to x plus 1 over 1 minus cos x is there as it is, 1 minus cos x, 9 raised to x common, 3 raised to x minus 1 minus sin common, 3 raised to x minus 1 over 1 minus cos x. So can I write 9 raised to x minus 1 over 3 raised to x minus 1, and here rationalize it. So 1 plus cos x over what we get, sin square x, over we need x square, multiplied by x square here, multiplied dx here, multiplied x here. Clear? હવે આ લિમિટ કેટલી થશે, આ લિમિટ કેટલી થવાની, log 9 base e. આ લિમિટ કેટલી થશે, log 3 base e. x tends to શું છે 0, એ મૂકું તો કેટલા થશે 2. So that is equal to 2 times log 9 base e into log 3 base e. There is no rule for log x into log y. Keep in mind, log x into log y માટે logarithmic નો કોઈ rule નથી. Log x plus log y, then we can write log xy. And log x minus log y, then we can write log x by y. But there is no form for log x into log y. Here we get this thing, yes or no? Yes. But we can write in this way also. 2 log 3 square into log 3 base e. આમ લખી શકાય. The 2 outside, that is equal to 4 into log 3 base whole square. આ રીતે આપણે આન્સર આપી શકીએ. બરાબર છે? હવે અહીં જુઓ. સપોઝ કે અહીંયા x sin x વધતો, અહીંયા જે x sin x વધતો નીચે, તો અહીંયા શું આવત, આ 9 raised to x minus 1 upon 3 raised to x minus 1. Sorry, not x sin x, sin square x only, or tan square x, not x tan x, or tan square x. તો અહીંયા sin square x હોત તો શું કરવું પડત મારે, તો અહીંયા ફોર્મમાં નીચે x sin square x upon x થાત ને, તો અહીંયા શું લખત 9 raised to x minus 1 over 3 raised to x minus 1 over x into x, here also x, here also x.
So in denominator quantity, square quantity, so we need x square. So multiplying and dividing by x square, numerator and denominator quantity. અંશ અને છેદને x સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખીએ. આ શું થાત? log 9 base e. આ શું થાત? log 3 base e. આ કેટલા થાત? 1 થાત. બરાબર? આનો આન્સર 1 આવે. તો આન્સર કેટલો થાત? log 9 base e into log 3 base e. હવે tan સ્ક્વેર x હોત તો શું થાત? તોય પણ આનો આ જ હોત ને, તો અહીં tan સ્ક્વેર x upon x સ્ક્વેર એટલે 1 થઈ જાય. એટલે કે અહીંયા 1 minus cos x પણ રાખી શકે એ લોકો, અને બીજું પણ રાખી શકે. સપોઝ હજી વધારાનું એક પદ આ પણ રાખી શકે. 27 raised to x minus 9 raised to x minus 3 raised to x plus 1 upon log 1 plus x square. Limit x tends to 0. આમ પણ રાખી શકે. બરાબર? આખું લિમિટ નો લખવું હોય તો તમે LT પણ લખી શકો છો, પણ હવે કઈ નહીં. આના બે ફેક્ટર પડશે કયા? 9 raised to x minus 1 3 raised to x minus 1 upon અહીંયા x જોઈએ, અહીંયા x જોઈએ, તો અહીંયા પણ મારે કેટલા કરવા પડશે? આ 1 by x x વાળો પાર્ટ આવી ગયો ને. તો log 1 plus x square હોય તો અહીંયા હું લખી શકું 1 by x square into log 1 plus x square. હા, ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટીને x square થી ડિવાઈડ કરી દીધા. આ મને ખ્યાલ આવી ગયો. આ કેટલા આવશે? log 9 base e. આ કેટલા આવશે? log 3 base e. આ x square ક્યાં જશે? એ આપણે કરી ગયા છીએ કેલ્ક્યુલેટ મિત્રો. log 1 plus x square raised to 1 by x square થશે આ. બરાબર? હવે લિમિટ log તો બહાર રહેશે, લિમિટ ઇનસાઇડ જશે. લિમિટ x square tends to 0 1 plus x square raised to 1 by x square થાય. તો આ કેટલી આવે? લિમિટ e આવે. log e base e. ખ્યાલ આવે? તો આ લિમિટ કેટલી થઈ જશે? એ લિમિટ થઈ જશે 1. ખ્યાલ આવે છે? તો આનો આન્સર પણ કેટલો આવી ગયો? log 9 base e into log 3 base e. તો આ ટાઈપના થોડુંક સમ તમે જુઓ તો બહુ ઇઝી છે. હવે સપોઝ હું તમને આ એક્ઝામ્પલ આપું છું. લિમિટ x tends to 0 10 raised to x minus 5 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon sin square x upon sin square x or tan square x or log 1 plus x square or 1 minus cos x. Here you can take any one. Either sin square x you can take it, log 1 plus x square, tan square x, 1 minus cos x. Clear? In this way, let us leave this example for you. This one is for homework. Next one. Suppose limit x tends to 0. E raised to x square minus cos x over x square is given. We wish to see this example. What we have to do? We know that e raised to something minus 1 over something, then it is equal to 1, and that something tends to 0. Clear? So here see, what is e raised to something minus 1, so plus 1 minus cos x over x square. Yes or no? Can I write here e raised to x square minus 1 over x square plus 1 minus cos x over x square. તો આ કેટલા થઈ જશે? 1 થઈ જશે. અને રેશનલાઇઝ કરીએ એટલે આ કેટલા આવશે? sin square over x square into 1 over 1 plus cos x આવશે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આ 1 છે, આ કેટલા આવશે? આ પણ 1 આવશે. અહીંયા લિમિટ મૂકું તો કેટલા આવશે? 2. તો કેટલા આવશે? 1 plus 1 by 2. That comes out 3 by 2. ખ્યાલ આવે છે? આ રીતે સોર્ટ આઉટ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લો કે લિમિટ x tends to 0 log 1 plus x over 5 raised to x minus 1 હોય તો અહીંયા શું કરવાનું છે? અરે કે ભાઈ તમારે 1 by x થી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરવા પડશે ને. log 1 plus x over 5 raised to x minus 1 over x. આ મને ખ્યાલ છે. આ કેટલું થઈ જશે? તો એ log e base e થાય ને. log e base e એટલે કેટલા થવાના? e 1 log e base e. અને આની લિમિટ કેટલી થશે? તો કે log 5 base e. તો કેટલો આન્સર આવે? 1 over log 5 base e. 1 મિનિટ, આને આમ પણ લખી શકાય log 5 e base log 5. Keep one thing in mind. 1 over log a base b is equal to log a base b.
આ એક ફોર્મ છે લોગરિથમિક ફંક્શનનું. તો કદાચ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનમાં આ ઓપ્શન ના હોય ને આ ઓપ્શન હોય તો આ રીતે પણ એનો આન્સર આપી શકીએ છીએ આપણે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે એક ફોર્મેશન તમને શીખડાવું, બહુ જ અગત્યનું ફોર્મેશન છે કે નોટ 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ એન. તો 1 પ્લસ nx પ્લસ nc2 x સ્ક્વેર આ રીતે આગળ જવાય છે ને એકોર્ડિંગ ટુ બાયનોમિયલ થિયરમ. આ એનું એક્સપાન્શન છે આપણી પાસે, બરાબર. હવે જો લિમિટ ફાઇન્ડ કરવી હોય, whenever we want to find limit x raised to 1 plus x raised to n, we are going to take that is equal to 1 over nx. ક્યારે ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટીમાં x હોય અને લિમિટ ટેન્સ ટુ 0 હોય. શું સપોઝ કે આપણે લિમિટ ફાઇન્ડ કરીએ એમાં આ ફોર્મ આવે છે 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ n ઓર 1 પ્લસ એક્સ સમ વેરિયેબલ રેસ ટુ અહીંયા પણ 1 બાય n કે કોઈ પણ એક n ની પાવર આપને આપેલો હોય, એની પાવર ઇઝ ગિવન ટુ અસ. ત્યારે અને ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટીમાં શું હોય? છેદમાં માત્ર x હોય અને લિમિટ x ટેન્સ ટુ શું હોય? 0. તો 1 પ્લસ nx 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ n નું આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ લઈ લેવું. બીજું 1 પ્લસ એક્સ રેસ ટુ n તો 1 પ્લસ nx પ્લસ nc2 x સ્ક્વેર લેવાના. ક્યારે? તો કે ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટીમાં x સ્ક્વેર હોય અને લિમિટ x ટેન્સ ટુ શું હોય? 0 હોય. આ શોર્ટ ટ્રિક છે આન્સર આપવા માટેની, બરાબર. જોજો, ખ્યાલ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ. once again I would like to revise. Before going through in problem section, let us see here. In a expansion, 1 plus x raised to n is given to us. Denominator quantity is x, and x tends to 0. Then directly mention that 1 plus nx is equal to 1 plus nx to find out the answer in short way. 1 plus x raised to n is equal to, consider first three terms. 1 plus nx plus nc2 x square. Whenever denominator quantity consists variable square and limit tends to 0, then we have to take this thing. So we are going to see one by one this type of sum. First of all, I would like to take very simple example. Limit દેખાશે simple, લાગે છે તમને hard જેવો. Limit x tends to 0, x plus 1 raised to n minus x plus 1 raised to 1 by n over x plus 1 raised to p minus x plus 1 raised to 1 by p. જો દેખાશે આપણને થોડોક હાર્ડ, પણ છે કેવો? ઇઝી છે. આ ફોર્મ આપેલું છે raised to 1 by p. તો શું કરશું? આ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સાથે કમ્પેર કરો. Compare with this first one and second one. See, here 1 plus x, variable x is there. X tends to 0. And denominator quantity here x is not given. No problem. Here also, in denominator quantity, that form is given. All forms are given to us. But whenever denominator quantity x and this form is given to us, suppose limit x tends to 0, 1 plus x raised to n minus 1 over x. Now see here. Here denominator quantity x is there and 1 plus x raised to n is there. Then use this one for short technique. Here all forms are of this form. See here. This one as well as this and this. In that case, but see here nowhere x square is there. વેરિયેબલ નો સ્ક્વેર ક્યાંય નથી, તો હું ડાયરેક્ટલી આ ફોર્મનો યુઝ કરીશ. જોજો કઈ રીતે. 1 પ્લસ nx 1 પ્લસ 1 બાય nx ઓવર અહીંયા શું લખીશ? 1 પ્લસ px. અહીંયા શું લખીશ? 1 પ્લસ 1 બાય p ઇન્ટુ x. ક્લિયર? આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરો જી. ચલો જી. તો આ 1 1 કેન્સલ થશે. Here 1 1 get cancelled, and this one get cancelled. nx minus, શું આવશે? n minus 1 by x into x આવશે. Here this 1 1 get cancelled. px minus 1 by px.
So p minus 1 by p into x આવશે, that get cancelled, શું આવશે? n minus 1 by n, p minus 1 by p. So answer is n square minus 1 over n, p square minus 1 over p. So that is equal to p by n, n square minus 1, p square minus 1. તો ડાયરેક્ટલી કોઈ લિમિટ ફાઇન્ડ કરવા જવાની જરૂર પડે નહીં. This one is a some trick to sort out the multiple choice questions. Clear? Now see here, come on here. See for this example. Let us see for this one. Denominator quantity is x. So can I write here 1 plus nx minus 1 over x. 1 get cancelled. What we get? Nx over x. So what is answer? Answer is n. So directly without calculating, or we can, according to standard form, we can write it 1 plus x raised to n minus 1 raised to n over 1 plus x minus 1. Yes. So 1 plus x tends to 0, n into 1 raised to n minus 1. That also comes out n. But for multiple choice question, this trick is very easy to use it. Next one. See here, limit x tends to 0. Limit x tends to 0. 1 plus mx raised to n and 1 plus nx raised to m upon x square છે જો અહીંયા આવો. Whenever denominator quantity માં શું હોય? x square હોય. Then use first three terms only. Very first three. In place of x, either mx or nx is there. Using that form here, please see here. Can I write here? 1 plus n into mx plus nc2 into mx square. First three terms લેવાના binomial expansion ના. 1 plus y raised to n હોય તો શું લખાય? 1 plus nc1 into y, nc2 into y square and so on. In place of y, what we have a mx. Clear? Yes. So up to that first two terms. Minus here 1 plus m into nx plus mc2 into nx square because power is here m upon x square. 1 plus, see here, 1 plus mnx and here 1 plus mnx get cancelled. Here what we get? nc2 m square x square. Here what we get? mc2 n square x square over x square. X square get cancelled. What we get? nc2 m square minus mc2 n square. Now expand nc2. n into n minus 1 by 2 factorial means 2 into m square. m into m minus 1 by 2 factorial into n square. So can I take mn by 2 common? mn by 2, mn by 2, mn by 2. What we get? m into n minus 1 minus n into m minus 1. So that is equal to mn by 2, mn minus m minus nm plus n. 1 minute. Yes. mn minus m plus n. So can I write mn by 2 into n minus m? Yes, this is the answer. Keep this answer also in mind, mn by 2 n minus m. So in examination they can ask in this way also sum 1 plus 20x raised to 21 minus 1 plus 21 x raised to 20 over x square. So you can answer according to this way also. In general, if this example is asked, either remember this form or remember this one or remember
this method, this one. Clear? Now see here. Any power is given to us, then we can see that thing. Now see, next one. Very important example. In terms of trigonometric form also we can use it. See, limit x tends to 0, cube root of one plus sin x minus cube root of 1 minus sin x over x. Now see here. Once again see. Denominator quantity is x tends to 0 is given. The sin x also tends to 0. This can be written as 1 plus sin x raised to 1 by 3, and this can be written as 1 minus sin x raised to 1 by 3 over x. તો આનું આમ લખી શકું 1 plus 1 by 3 into x sin x into sin x. આનાને શું લખાય? 1 minus 1 by 3 into sin x over x. 1 1 get cancelled. 1 by 3 sin x minus 1 by 1 plus 1 by 3 sin x plus 1 by 3 sin x over x. That is equal to 2 by 3 sin x by x, and this limit comes out 1. So answer is 2 by 3. So here we can write that answer is equal to 2 by 3 also. Now let us see one more example. See, limit y tends to 0 under root of 1 plus under root of 1 plus y raised to 4 minus root 2 upon y raised to 4. Clear? Now see here. Here variable y raised to 4 is given. Y tends to 0. So y raised to 4 also tends to 0. અહીંયા પણ વેરિયેબલ y raised to 4 જ છે, અહીંયા પણ y raised to 4 જ છે. અહીંયા જુઓ, અહીંયા વેરિયેબલ શું હતું? sin x છે, અને x tends to 0 તો sin x tends to also 0. તો અહીં જોજો, આ ફર્સ્ટ એક્સપાન્શન કઈ રીતે કરવાનું? આટલો પાર્ટ લો, આટલો પાર્ટ, એને એમ લખાય 1 plus y raised to 4 raised to 1 by 2. તો આને શું લખાય? 1 plus 1 by 2 y raised to 4 લખાશે. સોરી, y raised to 4. યસ, કયો પાર્ટ લખો એના માટે લખો. તો આ આખું લખવું હોય તો 1 plus root 1 plus y raised to 4 આપેલું હોય તો શું કરવું મારે? તો એને શું લખાય? તો આ આખું પાર્ટ 1 plus આના બરાબર તમે આ લખ્યું ને, તો 1 plus 1 by 2 y raised to 4 આવે. આ ફોર્મ લખાય? યસ. આ ફોર્મ રેસ ટુ આ કેટલા આવે છે? 1 by 2. Here see, in place of this part, what we can write? This one, that is here. This one is it, whole raised to up. Can I write 2 plus 1 by 2 raised to y raised to 4 into 1 by 2? હા, હું લખી શકું. હવે આમાંથી હું જુઓ, કારણ કે 1 પ્લસ જોઈએ મારે. કેવા જોઈએ? 1 પ્લસ જોઈએ. તો 2 raised to 2 કોમન કરી લઉં એટલે રૂટ 2 બહાર નીકળે. 1 plus 1 by 4 into y raised to 4 raised to 1 by 2 આવે. યસ. હવે આનો યુઝ કરો 1 plus nx વાળો. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય? રૂટ 2 1 plus nx means 1 by 4 into 1 by 2 into y raised to 4 લખાય. યસ. So that is equal to root 2 into 1 plus 1 by 8 y raised to 4 લખાશે. કોના બરાબર? તો કે આ આખું જે ફોર્મેશન આવે એના બરાબર હું આમ લખી શકું. તો આ લિમિટ શું આવશે? LT is equal to
limit is equal to root 2 into 1 plus 1 by 8 y raised to 4 minus root 2 upon કેટલા છે y raised to 4. ક્લિયર? નાવ root 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો જી તો root 2 by 8 into y raised to 4 root 2 cancel over y raised to 4 y raised to 5 raised to 4 cancel root 2 by 8 or 1 over 4 root 2 4 2 is 8 4 root 2 તો એનો આન્સર કેટલો આવ્યો 1 upon 4 root 2. એટલે ફરીથી ધ્યાન આપો આ એક્ઝામ્પલમાં જુઓ મિત્રો અહીં જુઓ આ ફોર્મેશન જોયું આપણે એક ધ્યાન રાખજો 1 પ્લસ વેરિયેબલ હોવો જોઈએ 1 પ્લસ વેરિયેબલ અને વેરિયેબલ ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોવા જોઈએ તો આપણે સરળતાથી એનું કામ થઈ શકે કોઈ પણ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે આન્સર આપી શકીએ એમાં પણ આમાં પણ જોયું આમાં sin x વાળો પાર્ટ છે સપોઝ એને મારા કોસમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો એમ લખે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ પાઈ બાય 2 ફિફ્થ રૂટ ક્યુબ રૂટ કોઈ પણ લખી શકાય 1 plus cos x minus fifth root 1 minus cos x upon x minus pi by 2 લેવા પડે મારે બરાબર તો અહીંયા પેલો પાર્ટ લઉં તો અહીં મારે ખાલી cos x લખવા પડશે આ જે લીધો તો અહીંયા ખાલી શું હતો x આવ્યા હતા ને તો આમાં cos x upon શું આવશે અહીંયા હું cos x લખી દઉં ખાલી આમ રાખું તો આને તમે એરેન્જ કરી શકો પાઈ બાય 2 મૂકો એટલે cos pi by 2 ટેન્ડ્સ ટુ લાઈન cos x ટેન્ડ્સ ટુ 0 લખી શકાય cos x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પછી આ ફોર્મ છે તો તમે એનો આન્સર આપી શકો ઇઝીલી આન્સર આપી શકાશે હવે આ પેટર્નના સમજો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 પ્લસ x raised to 5 plus 1 plus x raised to 7 square root of x raised to 7 plus 1 upon under root of x raised to 3 plus 1 સપોઝ આ ફોર્મ છે તો આખો સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો નથી મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન માટે એના માટે આપણે ઇઝીલી કરી શકશું કઈ રીતે જુઓ અહીંયા શું છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -a પ્લસ છે આને કયા ફોર્મમાં ગોઠવી શકાય વેરિયેબલ રેઝ ટુ n માઇનસ કોન્સ્ટન્ટ રેઝ ટુ n ઓવર વેરિયેબલ માઇનસ કોન્સ્ટન્ટ આ ફોર્મમાં ગોઠવી શકીએ તો અહીં લખાય x raised to 5 minus minus 1 raised to 5 upon x minus minus 1 plus x raised to 7 minus minus 1 raised to 7 upon x minus minus 1 upon x cube minus minus 1 raised to cube upon x minus minus 1 બધાને રીતે લખી દીધા ને અહીં બધા પાછું સ્ક્વેર રૂટ આવે અહીંયા પણ મારે સ્ક્વેર રૂટ આવશે બધામાં હવે આનો આન્સર લઉં તો અહીંયા શું આવશે 5 into -1 raised to 4 એટલે 1 થઈ જવાના એટલે આ રૂટ 5 આવશે આ પ્લસ રૂટ 7 આવશે આ રૂટ 3 આવશે એટલે આ પાવર જે છે ને સ્ક્વેર રૂટ વાળો પાર્ટ અહીંયા જે હોય ને ડાયરેક્ટલી એ આન્સર લખી દેવાનો હવે સપોઝ અહીંયા ફોર્થ રૂટ હોત અહીંયા ક્યુબ રૂટ હોત અહીંયા ફિફ્થ રૂટ હોત નો પ્રોબ્લેમ તો અહીંયા શું લખત ફોર્થ રૂટ ઓફ 5 ક્યુબ રૂટ ઓફ 7 અને અહીંયા લખત ફિફ્થ રૂટ ઓફ ક્યુબ 3 એટલે આ જે હોય ને આ એનો આન્સર આવી જાય એ ફોર્મની અંદર આન્સર તરીકે લખી શકીએ છીએ તો ડાયરેક્ટ આન્સર આપણે લખી શકાય સપોઝ મેં આવું લખ્યું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 8th root of x raised to 5 minus 1 plus cube root of x raised to sorry roots remain same here roots remain same no not 5 only roots remain same either cube fifth root fourth root likewise suppose cube root is there root remains same cube root now see here fifth root of x raised to 7 plus 1 minus fifth root of x raised to 9 plus 1 9 x raised to 7 minus 1 here also minus 1 upon fifth root of x cube minus 1 આનો આન્સર આપવો હોય તમારે તો આ છે ને અહીંયા 7 છે અહીંયા 9 છે અને અહીંયા 3 છે તો fifth root of 7 minus fifth root of 9 minus fifth root of 3 ડાયરેક્ટ આન્સર મૂકી દેવાનો આખું એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરશું તો આવો આન્સર આવશે આનો
ખ્યાલ આવે છે? વેરી ગુડ. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં હું કે સપોઝ આ ફોર્મેટનો એક એક્ઝામ્પલ આપણે આવો આન્સર આપવો છે. નેક્સ્ટ લિમિટ triangle tends to 0. Sorry, something is limit some variable x tends to 0. Suppose variable x tends to 0. Here it is given that some function raised to some function. Here some function raised to some function. Or write in this way. Let us consider fx raised to gx. fx raised to gx. This one is given to it. તો આને આ ફોર્મમાં લખી દેવાનો. e raised to limit x tends to 0 gx into bracket fx minus 1. એ કેમ આવ્યું એની પાછળ અત્યારે વિચારતા નહીં. How we get this one? This is not right now this type of question. But this one is the trick number 2 to solve the question. Solve the multiple choice question. આ ફોર્મ આપેલો હોય તો આપણે આનો યુઝ કરવાનો તો એકદમ ઇઝીલી આન્સર આપી શકાશે. જુઓ હવે મારે આ આન્સર આપવો છે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 3x² plus 2 over 7x² plus 2 raised to 1/x². છે. ચલો જી બોલો જી શું કરશું? આનો યુઝ કરો તો e raised to limit x tends to 0 શું તો કે gx. અહીંયા gx શું છે 1/x² ને fx શું છે આખો પાર્ટ છે આ fx છે આ gx છે. તો gx into શું 3x² plus 2 over 7x² plus 2 minus 1 આ ફોર્મ લખી શકાય. તો that is equal to e raised to limit x tends to 0 1/x². હવે એક મિનિટ e raised to છે એ તમને ખ્યાલ જ છે તો આ લિમિટ ડાયરેક્ટ ગણો શું તો કે 3x² plus 2 minus 7x² minus 2 over 7x² plus 2 આવે. યસ 2 કેન્સલ કેટલા આવ્યા minus 4x² upon 7x² plus 2 આવે અને into 1/x² તો છે જ. આ જો જ છે ને આનું આખું સાદુરૂપ આપો તો 1/x² તો છે જ. તો આ x² કટ થઈ જાય કેટલા આવે -4 upon 7x² plus 2 આવે. આ લિમિટ શું છે ટેન્ડ્સ ટુ 0 તો કેટલા આવે -4/2 આવે એટલે કેટલા આવ્યા -2 આવે. પણ એને કોના પાવરમાં લેવાના છે તો e raised to ના પાવરમાં લેવાના છે. તો આનો આન્સર કેટલો આવે e raised to -2. હવે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું અહીંયા ગમે તે ફોર્મેટ હોય ડોન્ટ વરી અહીંયા જે છે આ વેરિયેબલના એ સેમ આપેલા હશે તો જ એ કેન્સલ થઈને ફોર્મેશનની અંદર જાય. તો આ ટાઈપનો સમ આપેલો હોય તો તમે આન્સર આપી શકો છો ઇઝીલી. સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 9x³ plus 5 or 7x³ plus 5 raised to 1/x³. ટ્રાય કરજો તો આનો આન્સર પણ આપણે લઈ શકીએ. એ કયો આવશે હું તમને કહું. અહીંયા જુઓ આ 3 અને 7 છે આ 3 અને 7 તો 3 minus 7/2 આ જે કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી છે ને /2 એટલે કેટલા આવ્યા -4/2 એટલે કેટલા આવ્યા -2 આવ્યા હતા. તો ડાયરેક્ટ પણ આન્સર આપણે આપી શકીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન જનરલ ક્વેશ્ચન્સ મારે લખવું હોય તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 ax² plus b cx² plus d raised to 1/x² હોય બરાબર. તો શું આવે સોરી અહીંયા b આવે અહીંયા b જ રાખો તો a minus c over b. આ a અને આ c a minus c over b એ પાર્ટ આવશે. તો આનો કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે શું આવશે 9 - 7/5 એટલે કેટલા આવશે 2/5. કોના ઉપર તો કે e ઉપર.
તો આનો આન્સર આવશે e⁵ આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલનો. તો આ થોડીક શોર્ટ ટ્રીક છે, શોર્ટ ટેકનિક છે, એ આપણે કરવા પ્રયત્ન કર્યો. હજી આફ્ટર ડિફરન્શિએશન આપણે પૂરું કરીએ ત્યારબાદ આપણે જોઈશું કે ડિફરન્શિએશનની વિથ હેલ્પ ઓફ ડિફરન્શિએશન ઓલ્સો વી કેન આન્સર ધ question of limits, but all the examples of limits are not possible with help of differentiation. We need some short tricks. So today various short tricks are there. Today already discussed only 2 short tricks. First one is this thing. First one, trick number 1, this one. Clear? And using various sum are already solved. Second trick is this one. Of this type of problems are given to us, then we can solve it. Now let us see some preliminary sums. So directly we can answer the questions. Please see here. Limit x tends to 0, sin kx over 3x is equal to 1 by 5. Implies k is equal to what? 3 by 5, 5 by 3, 3 or 5, these are the options. Now see, without writing sign of limit, here we can write here sin kx over kx into k by 3. Can I write it? Yes or no? Because sin kx is there, so over we need kx. So kx multiplied k by 3. So this comes out 1 into k by 3 is equal to 1 by 5. So what is k? 3 by 5 is the answer. Only within few steps, only within 1 or 2 steps we can answer the question as far as multiple choice is concerned. Next one, suppose limit theta tends to 0, sin square theta over 1 minus cos cube theta is given to us. See, 2 by 3, 2, 1 by 2, 3 by 2. These are the options. How to solve this one? Sin square, not sin cube. Sin square. Now see, some hint is given. Here square quantity, here cos cube formula. So denominator formula, can you write 1 minus cos theta into 1 plus cos theta plus cos square theta, expansion of a cube minus b cube, a cube minus b cube, 1 cube minus cos cube, that is equal to a minus b, a square plus ab plus b square. According to this three standard form, we can write this one. In numerator 1 minus cos square theta, this can be written as 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. This get cancelled. Put limit theta tends to 0, 1 plus 1, 1 cos 0, once again 1 plus 1 plus 1. So this comes out 2 by 3. So what is the answer? Here 2 by 3. Clear? In short way we can answer the questions. Next thing, limit x tends to 0, sine of tan of sine 5x by 6 over x. So this is given to us. How to see this thing? See here, we know that sin theta by theta is there. See, this one is the sin theta by theta. Sin 5x by 6. This one is theta. So over we need 10 sin 5x by 6. So multiplied by 10 sin 5x by 6. Now once again we need what we need? Sin 5x by 6 into sin 5x by 6 over x is there. We need 5x by 6. So 5 by 6. Now see, sin theta over theta. Here tan theta over theta. Here sin theta over theta. So this one is 1, this one is 1, this one is 1 into 5 by 6. So what is the answer? 5 by 6. So answer comes out 5 by 6. Clear?
Very good. Let us see one more example. Limit x tends to alpha. 9 sin x minus 40 cos x over x minus alpha. Tan alpha is equal to 40 by 9, 0 less than alpha less than pi by 2. Clear? Now see, hint is given to us. Tan alpha is equal to 40 by 9. See, take 9 common. There is no need to write it as far as multiple choice is concerned. Take 9 common. Sin x minus 40 by 9 into cos x over x minus alpha. Yes or no? Yes. That is equal to limit x tends to alpha 9. Sin x minus tan alpha. So can I write here? Sin alpha over cos alpha into cos x, tan alpha into convert into sin cos. Yes. So this limit as it is 9 into sin x into cos alpha minus cos x into sin alpha over x minus alpha into cos alpha. Yes or no? Yes. Now that is equal to 9. This one is the formula of sin x minus alpha over x minus alpha into 1 over cos alpha. Now x tends to alpha, so x minus alpha tends to 0. So x minus alpha tends to 0 and sin theta by theta is 1. So what is answer? 9 sec alpha. 9 sec alpha. That is 9 under root 1 plus tan square alpha. Yes or no? That is equal to 9 under root 1 plus 40 square over 9 square. So that is equal to under root 9 square plus 40 square, because 9 square that get cancelled in all square root is that. So calculate it and find out square root. This is the answer. In this way we can see it. Now see here, on same line we can move also further examples. And that thing we are going to see later on. Now in next lecture we are going to start differentiation. After completing differentiation, once again we are going to see multiple choice questions of limit also with help of differentiation and other tricks also. Today up to this is